When the young bury the old, time heals their pain and sorrow. But when parents bury their children, the sorrow reigns forever. May she come back, even as a shadow or a dream. No words can describe the heartache. No words of comfort anyone can say. I've never felt a pain like this before. A piece of my heart died with you. But I guess heaven needed you more. But I can't understand exactly what for. Is this a trial of my faith? A lesson to be learned? Why did my baby come to earth and then so quickly return? Senior Counsel Musa. You're on. I gotta get up off the floor. The maiming of an innocent 14-year-old daughter is what the withdrawal of the standards and guidelines reducing morbidity and mortality from unsafe abortions awarded her poor mother. And who passed that harsh penalty? One may wonder. I will tell you who. It is the government of Kenya, through the Ministry of Health, and by extension, the Attorney General. Now, you want to think and ask yourself, what did the government gain? What did the Attorney General get for defending the maiming of an innocent child? The Ministry of Health has given its opening statement, and I will give mine. And I can assure you, we have two very different outlooks on the events of October the 4th, 2014. I will also lay before your eyes the events of that evening, and you will cringe at the harrowing evidence of its aftermath. Ultimately, this case will come to just one thing, and one thing only. And you, as the judge, will have to look at everything through the standpoint of a 14-year-old girl who woke up one morning elated at being in secondary school, and returned that evening a destitute being, ashamed
and broken. I will also bring to your attention a terrifying explication of an innocent mother desperately looking for help to slay the monster in whose jaws the bones of her daughter are cracking. Nani anabeba? Mom, unaenda wapi nikupeleke teketeke? Niko na mzigo nataka kupeleka Sabasaba. Oh, iko wapi? Iko huko. Ngoja. Buda rada. Unadhani sitaki mboka nini? Wewe kwenda. Sasa unataka kuwaste time hapo nadhani tutakungoja. Wacha ujinga wewe. Mimi ndo nilikuwa nimefuata kama bana. Uko na Ofula mao. Sema mzigo iko wapi? Iko huko. Sawa. Hiyo. Huyu hapo na wazimu ama? Tena hiyo fala. Huyu ni kama amechanganyikiwa hataki biashara. Kabisa. Nipeleke nichukue mzigo. Sasa. Nene usko hivyo, acha kublash. Nimeacha leo mama watu kukipchoge mtani, kipchoge. Sasa tungepitia tu rotoje kiasi bana unigotee. Si ulikuwa na mteja, sikuwa nataka kukaribia hustle. Mteja mgani bana? Wewe ni mama wa soko. Si hata wewe ndio unajua tu. Wewe ndio mteja wa nambari ambayo unahitaji. Alafu rada. Si hata wengine kupeleke mtaani manzo para chapa na hii vumbi mingi ya mtaa. Mimi sina do. Plus hata niko karibu kufika home. We. Chana stories za do bana. Wewe ni mtu wa kunitisha pesa. Sasa utanipa ile siku tu utapata. Kalia tuishie. Hello. I kindly request you to reconnect the water. Yeah, I'm going through some financial difficulties right now. It happens to everybody. Yeah, just give me some time. It's about a month or two. I should be able to sort you out. Please. Yes, I'll appreciate it. Thank you. Maida. Mimi si umetokea mapema sana ama kwa nini the game ilikuwa ianze saa ngapi? Game ianze sasa hivi bro, baadaye. This is just a job. Kama mzai ni cool guy. Oh no, yeah, he is, but ofisi sasa inaenda through a rough patch. Donors wako slow with their funding. Hakuna job, kumekauka mbaya. Nataka kunisaidia na project fulani. Gani hiyo? So, kuna mwanamke amekuja job. Anataka kusaidiwa. Anadai mtoto wake alienda party, alafu akaleweshwa wakarana train on her. So yeah, sasa iko positive. Stigma na run mbaya pale mtaani. Tunajua venye inaenda. I want you to put this story on your column. Yeah? Maybe some of your readers might see it, they might help, you know? Please.
Then I also need the credits and the office too. Bro, I wish ningeweza but siwezi kusaidia. Come on, bro. Unaweza msaidia. Cheki, ningeweza kumsaidia, ningemsaidia. Lakini ofisi haina do. Yeah? And I'm on pupillage. They might let me go anytime soon. Cheki bro, Sahi as we speak, inbox yangu iko red hot na stories ka hizo. Lakini wadosi wangu, they don't give a hoot about stories ka hizo kwa sababu hazilipi. Sawa? They don't sell. As a matter of fact, juzi tu, demu yangu ameniletea story ingine hapo ka hiyo tu. Ati a 14-year-old akakuwa raped. Sawa? After kurepiwa, get ball. Sawa? 14-year-old after get ball freak out. After freak out akafanya nini? Backstreet kufanya nini? Kuitoa. After kuitoa, complications ikafuata. Hati saa hii madhake anadai ati kusugava. Gava ilikuwa involved. Yeah. Ona, si nilijaribu. Ndio hii. Kola, nikachapisha kola. Alafu nini li happen? Hakuna, nada, zero. Man, Mike, unajua vile kunaendaga. Niandike story ingine, kidogo kidogo nitwe kwa ofisi, kidogo kidogo sina wera. Niko huko nje kwa streets. Iza bro. Hey. Yo. Oh, hi. I'm Mike. Dee, nice to meet you. Nice to meet you. Yo, Rada. Niaje umeingia umezama ama hiyo story imekupeleka zone? Zizi. Sina za kipi? Lakini usifanyie ile kitu fulani. Acho jinka. Sawa. Karembo ako wapi? Simwite akule. Amesema skinja. Leo pia. Minyororo ya mazoea ni miepesi sana kuhisiwa. Hadi pale uzito wake utakithiri. Hebu kama kule. Food inapoa. Niko poa. Nitadishi baadaye siskinja. Charity, please. Usianze ujinga zako. Mama yuko hapa kukubembeleza. Sawa? Na nisirudi hapa kukutafuta tena.
Hebu kula. Kunywa alafu ndio ucheze. Nitangoja na decision zako. Nini? Lazima tupange kadi. Zenye zimebaki zinakumaliza. So, cheki. Nipe 10 hearts. Alright? Who's the goat now? Fanya mambo yako now? Say my name. Kaenda sasa tutapumua. Name. Tutapumua juu umeshinda game 2. Cheki. Cheki. Either way, game 2 nimeshinda. Mbuzi me. Yeah. Game 2 nimeshinda. Kaenda. You know what that means though? Nini? Huh? You owe me twice to be precise. Like this. Alright? You owe me. Yeah? I don't know exactly how you'll pay me back. Aje. So when you juke cheza game, yeah? Nisidi kufanya research ile story ulikuwa unanichapia. Bro. Ni weekend bro. Mr. kujistress na story hizi. Chill out bana. John, 14-year-old girl. Come on. Yeah? Plus, I did some digging. The government messed up. It's a solid case. Listen. Talk to your mama. So, let's do this. Let's do this juu itakusaidia, si ndio? What about me, man? Bro, mbona unataka kuniingiza kwa ngori na msupa? Man, story hizi, it's going to drive her into an emotional hell, man. Nakwambia mara ngapi, just stop it. Sorry, please. Please. Okay. Listen. Acha niongee naye. Yeah? Let me convince her. She might... Just stop it. Nakwambia mara ngapi. Hey! Hello. Oh, hi. Hello. Hey, baby mama. How are you? Hey, whoa. Good. Mike. Hey, Hi. Alafu? How are you guys doing? Good. Yeah. Yeah, chilling and, cutting. Oh, by the way, drink? Sure. Whiskey or... Yeah? Maybe you can fill me up too, brother. Okay. So. By the way, how did the Madari case go? No strides yet. Nimekosa na vile naweza wasaidia. But I threw some contacts their way. Hopefully someone might help, right? Right. But what about your job? Getting worse. Donors wamekata kuleta funding anymore. So that means tunaweza funga chapter by the end of the month. And then what will you do? Kuna story nafuatilia sasa Sabasaba. Najua ni ngori. But ikijipa, ofisi inaanza kupata some funding to stay afloat. No. I get some credit, Plus, this is for a good cause. Mother anaweza pata some justice. Wait. Unaongelea ila Sabasaba moja, ila Matopeni? You know the place.
That's my hood for days. Karembo! Ebu niletea sufuria. Nataka kutoa hizi mahindi leo tupike githeri. Na harakisha na uniletee stool, nimechoka. Charity! Sasa surely hawa sio wamepeleka wapi hii stool? Charity! Charity, unadu? Sisi endelea kuvumilia. Hadi lini? Wasi watu wanaishi grow. Na sisi tangu akijua atanifukuza. Kama utaki grow baby, imagine si lazima. Please shuka na kusort, niko na plan. Chochora story, niko na plan. Plan gani? Na kusort. Please shuka na kupeleka na Riang. Hizo sijui tafadhali. Sawa babes. Tafadhali. Na huyu dada yako, inaonekana kuna wanafunzi wanamsumbua huko shuleni. Ah, kweli? Sidhani. I think ni ujinga tu za last born. Labda na miss mamake. Akwangi hivyo. Una hakika? Lazima kuna kitu kinamsumbua moyoni na unafaa uchunguze ndio akuelezee. Labda, lakini hata... warembo! Habari zenu? Nzuri. Umetoka wapi? Nilikuwa nimeendea painkillers kwa kiosk. Unasikiaje? Wewe ni mgonjwa? Imagine ako sawa. Alikuwa na matu na kichwa but amekunya painkillers. Sasa yuko poa. Hawa watoto kuna kitu anatuficha. Na itabidi uchunguze kabla mambo yaharibike. Na sana sana huyo mwanafunzi. Tulia. Hapana babe. Siongei hivyo. Sisi kushosha sote story. Unajua nishaongea daktari. Amesema nitatafuta kidogo kiasi, wanacheki alafu kesho tutaenda kumwona. Na hiyo do, wangu ananitumia kesho. Kesho. Sisi tupo. Diana,
Uko sawa? Charity. My lord, just like my colleague, I too come from a community of human rights mobilizers residing in Mathare, a slum within Nairobi County. I had wished today to tag a number of young girls to my submission today, majority of whom are victims of the circumstance. But most of them, my lord, can't walk. And those who do can't talk, my lord, because they're dead inside. But I plead with the court to allow me to introduce you to someone, a fighter who withered the storm. And even though, my lord, she lost her power to walk, she still wields her ability to talk. Waswahili husema, pahali wawili wakipigana, nyasi ndizo huumia. That saying rather got a brutal meaning in 2017 when two bulls played with their balls. Counsel. Pardon me, Your Honor. Their egos at the ballot. And Valerie here found herself in an unfathomable position of a proverbial grass after the political musical chairs. I do not want her to narrate her ordeal, my lord, since I don't want her to relive the horrors of that night. But what I want the court to know is that she lost her ability to walk after undergoing an unsafe abortion in the hands of an unskilled personnel in her community, who, by the way, claim that they have skills in doing this procedure professionally. So she chose this method to terminate her forced pregnancy because she could not access a trained health medical personnel. More so, Valerie doesn't have any information on when abortion is allowed in this country. And this goes on without saying. The cost of legal abortion in this country was way beyond her economic means. Thank you, my lord. Turudi tu home. Mimi sitaki kuingia. Nini tena babes? Sikuwa nitakusoti story kabla watu waanze usoro. Kuna dawa Google online. Aki nikikunywa na I guess nitakuwa sawa. Hai babe, acha hizo imagine. Nishabonga na umse. Acha kutense, rada ni safi. Come. By Juni tutakuwa tumetoa ngoro urudi soko immediately. Sawa? Sawa. Twende. Twende acha hizo. Mike. Sorry. I've had a chance to peruse through your file, and I think it's a worthwhile cause. Great to hear that, sir. Well, I don't want to damp your spirits, but we don't have the financial muscle to toss ourselves into the ring with the monster. I understand your concern, sir. But I believe in my gut we can win this case. I like your guts, young man. But have you heard the saying that when in doubt, you're right? Trust your instincts. Intuition always goes before us, showing us the way. Emotion always will follow, telling us when we go astray.
I agree with you, sir. Feelings will not determine the truth. But sometimes, it tells us what is true. Well, yeah, I hear you, Magic Mike. And your heart is in the right place. But you don't have to let your mind wander away from the realities of life. Our outfit has been ailing, and we've been surviving on life support, and any time they might pull it out on us. Sir, when the universe compels me towards the best path to take, it doesn't leave me with a maybe or should I or even a perhaps. I always know deep down, I'm sure when it tells me to proceed, because everything inside of me rises up and reverberates. Yes. Just buy us one more chance. If you can't do it because of the money, let's do it because you're human. And service to humanity is what we are about, isn't it? Babes, uko sawa? I think ni blanda. Twende. Hana babe, tushafika. Warembo, umekuja? Ndo tumefika. Hebu leta za Kaisari. Hii si ile tulielewana? Najua. Hiyo thaingia niko kwa simu. Mjenge alafu nitakusota. In Genesis chapter 1 and 2, Moses clearly describes how God formed life and stamped on human his own image. Now, the first petitioner here lied to this court that a baby only presents inconvenience and that allowing the baby to live would consign them to a difficult life. Your Honor, if I may. Psalms 139. King David imagines how God formed him and knit him together in his mother's womb, way before he was born. Showcasing an artistry of a creator who weaves life right from conception. The Holy Book says it is a sin to kill an innocent life. It's only Satan who is a murderer. And anybody who believes in wickedness is just a child of the devil. Now, we do not want to become children of the devil. Or do we? Thank you. Senior counsel, do you wish to utilize your opportunity to reply? Gladly, Your Honor. Traditional Christianity promotes opposition to abortion through three distinct
modes of moral reasoning. Firstly, through the deductive moral reasoning, by which the Christian worldview holds that abortion is a violation of human life and a rebellion against God's design. And secondly, by use of authoritative moral reasoning, appealing to religious dogma. Third and lastly, through the consequential moral reasoning as a means to control human sexuality and to confine women and their activities to the home. Now, Your Honor, I believe in the sanctity of human beings. I believe in the sanctity of humanity. And I would wish to live in a world with fewer abortions. But banning abortion harshly impacts on the lives of the people in society who are already marginalized. Those are the people that Christ in his life and in his ministry was always appealing to. Your Honor, first and foremost, I will always side with a living, breathing, human woman and what is good for herself and her family circumstances. Daktari, naomba hospitali nisaidie. Mtoto wangu anakufa. Daktari, naomba shida yako mama. Naomba hospitali nisaidie. Mtoto wangu anakufa. Relax, sawa, nimekusikia. Hebu tulia, shida ni nini? Naomba hospitali nisaidie. Mtoto wangu anakufa. Sawa, nimekusikiza. Shida ni nini? Hata sijui. Mimi nimetoka kwa shamba, nikampata amezirai hapo na damu inatiririka. Tafadhali naomba. Sawa, enda upewe kitabu huko nje. Enda upewe kitabu huko nje. Alafu uende nje ulipe, alafu ndio utanipatia kitabu nikuje nikupe ruhusa ya kwenda kuona daktari. Sawa? Nilipe. Nimesema utoke nje ulipe kwanza, ndivyo nipe ruhusa ya kwenda kuona daktari. Tafadhali endelea kueleza mahakama hii ni nini kilichotendeka baada ya hapo. Niliporudi nyumbani, niliuza mikungu mbili ya ndizi kutoka kwa shamba la mkwe wangu. Akaenda hospitalini, akalipa na akapewa kitabu. Baada ya hapo, uliweza kumwona daktari baada ya muda gani? Baada ya masaa 4. Alafu nini kilitendeka baadaye? Walipomtazama, walisema hospitali haina vifaa za kumhudumia mtoto wangu. Baada ya daktari kutathmini hivyo, ni nini alichokitekeleza? Walisema tupeleke Charity hospitali ya level 5. Endelea kueleza koti hii, ni nini kilitendeka baadaye? Ambulance haikuwa na mafuta. Ndio mama mkwe akampigia msichana wangu mkubwa na Yeah, make it on Sunday. Yeah. Kiasi? Kidogo? We, John. Let ambulance.
Boss, huyo mama hajatoa pesa? Let ambulance sai, leta gari sai. Sai. Hope itasort your bill. Itasort. Ambulance inakuja. Nishawapatia mbuzi. Ambulance inakuja. Daktari ameniambia hizo dawa huyu dada yako alikuwa akitumia ni za kutibua mimba. Alafu akaongezea ati huyu mtoto alienda kwake kurekebisha hiyo kasoro. Hakuwa daktari halali, ni wale wanaitangwa kwa kasi. Alafu akaongezea akasema ati alipochunguza aliona kwamba alikuwa amenajisiwa, na ndio maana akaamua kufanya hiyo mambo yake kisiri bila kutuambia. Umepigia mama yako? Ilikuwa safari ya kama kilomita 15. Akafika kama saa 9. Ndio immediately tukaenda tukamwona daktari. Daktari alipomtazama alithibitisha kuwa msichana wangu alikuwa ametoa mimba kwa njia isiyo salama, na ndio akampeleka kwa chumba cha jumla. Kijuzi kikatolewa. Hapo ndio tulikaa kwa hospitali kwa siku zingine zaidi 2. Baada ya siku hizo 2, ni nini kilifanyika? Ya 3 ya kulazwa kwake, daktari akatuambia hawana vifaa ama huduma za kumwezesha kumtibu mtoto wetu, na hakuwa na vifaa za kusafisha damu. Akatuarifu kwamba tafute hospitali yenye iko na vifaa vya kuosha damu, kwa sababu mtoto wetu figo zake zilikuwa zinaanza kufeli sababu alikuwa amevuja damu nyingi. Wakatuambia tumpeleke hospitali ya Tenwek Mission Hospital, lakini hawangeachilia mtoto wetu kwa sababu tulikuwa na bili. Tulikuwa na bili ya shilingi 3,500. Hivyo hawangekubali tuondoke na mtoto wetu. Nikaambia msichana wetu arudi nyumbani, aende auze kuku. Kuku 6 zilikuwa kwa nyumba. Nyakuja tulipe hiyo deni, atukubalishe tuende na mtoto wetu. Baada ya kulipa fedha hizo, ni nini kilifanyika? Amesha clear. Thanks Jehovah. But kuna shida nyingine. Ambulance iko, lakini wanaitisha 12,000. Elfu 12. Bado haongei. Ebuka hapo na dada yako nakuja. Unaenda? Ningojeni hapo nakuja.
Taxi. Habari mama. Mzuri sana. Hadi wapi? Nataka kwenda Tenwek lakini sina pesa. Tenwek ile ya Bomet? Na sina pesa. Nataka nikupe lift hapa hadi Bomet. Ama unaongelea unataka aje? Nakwambia sina pesa, lakini naweza kupatia kitu kingine. Kitu gani? Niko na dama nyumbani. Na kama naweza ipeleka kwa soko naweza iuza kama 5,000. Na naweza kukuletea uifuge ama uuze. Sasa ndama mimi nitapeleka wapi ndama sasa? Unaweza tu uzia mtu, akinisaidie mtoto wangu anakufa. Akinaomba tu nisaidie. Hata ukitaka niende hiyo ndume mimi nitaenda nibebe, hata kama nina mgongo mimi naweza tu kukuletea, akinisaidie naomba please. Sawa mama, sawa. Haya, ingia hapo nyuma twende. Ndio. Ufunge hapo vizuri eh? There is need for the government of Kenya to provide information on circumstances under which abortion should be allowed in this country, my lord. We need trained health medical workers who can be able to facilitate this process in our community today. The poor girl suffered in the hands of unskilled people in her community, and she could not even access the post-abortion care. My lord, no parent, and I repeat, no parent deserves to go through such a misfortune. That's all I have, my lord. Attorney, do you have anything that you wish to say? No, my lord. And with that, we are adjourned until tomorrow morning. All right. Bro, Magic Mike. What's up? Nimengoja. Unadu? Iza nilikuwa nimezama hapa. Hii job inafaa kuingia print by leo jioni. Oh yeah. So ndo nilikuwa busy. No. Nasikia ulikuwa Chambers leo. Halafu shughuli ilikuwa imenileta ikaisha, so by the way, drink hivi? Oh, no, thanks. Sure, utaki lubrication? Nah. Yeah. So what do you think about the proceedings? Bro, Rada? I only speak if what I'm about to say is more beautiful than the silence. What do you mean? If in all your wisdom you think my case has loopholes, help me patch it up then. Mike, unajua ni intriguing sana kuwatch mtu akidrown, yet ngumu kumconvince they can actually save themselves by standing. Hauna kesi against Gava. You're just on a wild goose chase. Sarikana na hiyo story, man. Bro, that's why I need your help, John. Help me build a strong case, please.
Help me, Diana. I mean, rope her in, please. Takwambia mara ngapi? That is where I draw the line. No, it's my career here. Help me. No. You know what? Build your career, right? What are friends for? Huh? Yeah, like that. Muda umeyoyoma na mawingu yatanda, tupo mbali. Shida sitokoma, moyoni kumeganda, sina hali. Sote tulilaumu kivuli cha saa 12. Sote tulilaumu kivuli cha saa 12. Basi rudi nawe untetee, kama kipepeo unipepee. Usisaliti jamii, bado twakutegemea. Basi rudi nawe untetee, kama kipepeo unipepee. Usisaliti jamii, bado twakutegemea. Oh, bado twakutegemea. After 3 days, the little girl was able to speak. However, she remained at Tenwick Hospital for another 7 days until the 19th of December 2014, when she was discharged on the grounds that the hospital did not have the equipment to carry out dialysis. Her poor mother was then advised to take the sick girl to either Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret or the Kenyatta National Hospital. She was offered the hospital's ambulance on the undertaking that she would settle the accrued bill, which at the time of discharge was 65,000 shillings. The mother opted to take her child to Kenyatta Hospital, where they arrived on the same day. The poor girl was immediately taken in for surgery, and she continued to receive treatment, including dialysis, until the 25th of February, the year 2015, when she was discharged as an inpatient, but was to continue treatment as an outpatient. The diagnosis from Kenyatta Hospital was that she had had a septic abortion and hemorrhagic shock, which had resulted in her contracting a chronic kidney disease. She was therefore referred for follow-up at Kenyatta Hospital Renal Unit.
So I guess now you know what I've been working on? Clearly so. So, where do we pick this from? Oh, but I hope chali yako iko sawa na you being here. And I hope you're okay with me not seeking permission in making my own independent decision to be here. Hey. Now that that's out of the way, I have some questions for you. I need some answers too. I find among its other benefits, giving liberates the soul of the giver. Well, I mean, it's easy to take than to give, right? But it's more noble to give than to take, yeah? I mean, the thrill of taking lasts, what, a day? But that of giving... a lifetime. Okay. Let's start from the beginning. Kila kukicha nafikiria mtoto wangu. Mtoto wangu yuko wapi? Ameenda wapi? Ni kama gurudumu linalogeuka bila kukwama kwa mawazo yangu. Chochote ninachokifanya, popote niendapo, namfikiria mtoto wangu. Hawezi kuwa ametoweka tu. Lazima awe mahali fulani. Ninachohitajika kufanya ni kumtafuta. Nimemtafuta kila mahali, kwa kila pembe, katika kila chumba. Mtoto wangu ameenda wapi? Nikiangalia wasichana wote, najaribu kumtafuta yeye ama mfano wake. Huzuni tunayopata tunapofiwa na mpendwa ni gharama tunayolipa kuwa naye maishani mwetu. Kumbukumbu za mtoto wangu zimejaa katika mawazo yangu. Simulizi kumhusu zinatoka katika macho yangu. Sidhani kama naweza kustahimili mateso ya mtoto wangu tena, ama kuangalia waliomtesa mtoto wangu hadi akakufa. Ndio maana niko hapa kwa niaba ya shirika langu kukusaidia kupata haki ya mtoto wako na wengine kama yeye, kwa uchungu waliolazimishwa kuubeba. And that's how we found ourselves in the murky waters of your friend's case. I don't know whether to be sad or to be happy. But as I figure out my feelings, let me take you to my beginning. Tulia Karembo, nini? Tulia. Nini? Sinadhani nilisema tuko fiti saizi.
Mbona tuna wataka kunilenga? Ama kuna noma? Nimekukosea? Hujanikosea. Ishia tunataka kwenda home. Basi tuishie nikupeleke na bike. Nimekushow sitaki kusaidiwa. Achana mimi. Ni nini? Tulia. Cheki. Ni kitu normal nimecheki na masizi. Tulia tu hapa nakuja, sawa? Sawa. Usisonge. Nakuja. So, the chap rushes to the shop, buys her pads, and puts the girl out of her misery. I mean, obviously she's embarrassed, but he reassures her, tells her it's just a rough patch, and that his sisters have been through the same thing. Therefore, she has nothing to stress about. Okay, wait. So that means these two had a romantic expedition from before, right? You have a very skewed interpretation of what romance is. So, what would you call their relationship? I see. All of us are in the gutter. But some of us staring at the stars. Anyway, I have to go. I have some errands to run. Yeah, I think I'll also head to the office. Glad Jamala lingers no more. My boss is calling me. Okay, see, I'll leave you to it then. Can I use your bathroom? Yeah, it's right there. Sir? I have sad news. And I can see your God directed your paths, seeing that you decided not to come to the office. No, actually, I'm on my way to the office right now. Don't bother. It will dampen your spirits. The directorate was here. They're shutting us down. No, sir. Please, just buy us more time. One more day. I'm so close to cracking this evidence. All right. One day. Just one more day. After that, you're on your own, Mike. Okay, see, stop and go back. No, actually, please, just wait. No, I can't. My cab is already here. Unless Tonge make it over here. Yeah. Hello? Yes, uko wapi? I knew it. Knew it. You son of a bitch. You told me your flimsy bitch is not gonna budge in. Ai, pole man. What the? Nini na? Man, haifai nilimwambia hata siongee na huyo jamaa. Well, hata tuone Bazuu atasemaje kuhusu hii story. Hapana man, hapana, nitaisort. Si lazima ifikie Bazuu, sawa? The government is closing us down. Listen, if I don't fix this evidence, we don't have a fighting chance. Okay? You're the only one who can help me connect the pieces. I am so sorry. I really wish I could help you. But I can't. Please? Just think about it. How about that? Think about it, then... We'll see. We'll see. Okay? My cab's here. I have to go.
We had a deal. I swear I didn't know she had plans of showing up. She had sworn not to talk to the guy. You know, in nature, there are neither rewards nor punishments, just consequences. Sir, I came as fast as I received the message. You asked for a day to streamline things, and then you blow up everything in a split of a second. Why am I receiving threatening calls from the high and mighty? What are you not telling me in your little evidence gatherings antics? Huh? Sir, with all due respect, I don't know what you're talking about. The dead girl's mother. She's called, saying she's received a call from total strangers, threatening her and asking her to drop the case. They say the dead girl was a promiscuous child who lacks the guidance of her father. Shortly after, I received calls about my office engaging in underhand dealings, scooping up evidence to soil the names of the people who are supporting the government and the Constitution. What's all that about? Clearly a lot has happened in the past few minutes. Yes, a lot. That has everything to do with you, Mike. Who the hell is Diana? And why is she at the core of everything that's going wrong at the moment? Now I know why everything that's been patching up so neatly is falling apart. And why is that? By Diana speaking. We have the government by the balls. And they don't like that. And what the hell did this Diana say? What did she say? What? A lot. Bro, ni aje? Usikii nimepatana na kale kafala na ile mono wake. Walai. Manze amemdanganya na mapenzi hadi siku hizi anaepadaro mapema. Wapi? Bana juu. Alafu mimi haizi ni convince wakulani. Na venye uko rada za Biblia mbaya. Ati sasa namwambianga hekaya za Zakayo, Father Abraham. Anyways, mimi asipochunga nitamkulia demo wake. Tataboa kweli. Ai mambo madogo, Fanta baridi ya blue. Takuwa imeingia form. Sawa, acha tuone. Acha niende bike, nitapitia hivi. Tabonga tu mabadaye. Sasa shosh. Vizuri. Niko mzima, isipokuwa niko tu hapa peke yangu. Hao wengine bado hawajaingia. Bado anakuja basi. Fanya hivi. Utapata kibuyu ya uji hapo ndani. Ule rafiki yako hajaniletea maziwa na ndio maana sijapika chai. Bado hajafika. Unajua sijamuona stage, sasa mimi nikadhani amekuja hizi sides. Labda ako kwa njia anakuja, amepotea tu mahali. Sawa? Labda. Leo ametuma mwingine.
Habari kijana. Mzuri sana. Unaitwaje? Anaitwa Jeremy. Kwani yule kijana wa Esther ako wapi? Hajaonekana kwa stage kutoka jana. Ikabidi nimetumwa hata na mama maziwa nikuletee hii. Charity, unadu? Shh, nakuja tu sasa inafika hapa kwa gate. Wewe, hebu ngoja hapo, nakuja. My lord, the petitioners are directionless and innate. Upon discovering that their so-called watertight case lacks any merit, now they're resorting to witness coaching and evidence fabrication. Wakili, can you substantiate your accusations? If you allow me, my lord, I have video evidence of the second petitioner's legal representative engaging in sexual romantic escapade with their would-be key witness. Objection. Objection overruled. Attorney, continue. As I was saying before I was rudely interrupted, the written and video evidence clearly tells us that this key witness is a commercial sex worker who's very well known. She runs a prostitution cartel, successfully recruiting the late Charity into her sex hawking circle, after which she got pregnant, and is the same culprit who helped in procuring an illegal abortion, after which it caused her death. Objection, Your Honor. Sustained. It is absurd that my learned friend here, on noticing that he's been cornered on legal grounds, has resorted to rhetorical gimmicks and vague accusations about imaginary tapes and sexual innuendos. Your Honor, this court will be making a big mistake if we fall to such conmanship, which will be a pure mockery of our judicial system. Wakili, why are you preempting the decision of the court? You know, we have the ability to make these observations on our own. Attorney, do you wish to reply to this? Just an ounce of wisdom that a few years of circling around the sun have taught me. We all make choices, but at the end of the day, our choices make us. In movies, it's very easy for the hero to, make mistakes. Doesn't really matter, because at the end of it, everything works out well. He beats up the bad guys, fixes everything, and all's well that ends well. But in the real life, vacuum cleaners kill spiders. If you're crossing a busy road without looking, you'll be whacked by the car. If you're on a tree and you fall, you'll break some bones. The real world is some nasty, cruel place. They don't care about heroes and about the good endings
and about the good, everything that's supposed to happen there. In the real world, bad things happen. People die, fights are lost, and evil often wins. That's all, my lord. The court will go on recess for 1 hour. When we return, Senior Counsel Musa, you will be allowed to present your final evidence and submission, upon which the court will adjourn to deliberate on the final verdict of this case. Niaje? Unafanya nini hapa? Charity yako wapi? Nimekuja kuleta maziwa. Nini? Ngoja. Maziwa ishaletwa. Si umeleta? Sasa ndo nimeleta maziwa. Charity ametoka hapa a few minutes ago akada nenda kwa gate. Na nimesikia sound ya nduthi so nikajua ni wewe. Ngoja mkoro anamtafuta sasa amsaidie kwa kitchen. Kuna game tricky sana inaendelea hapa. Umesema ulisikia sauti ya bike kabla atoke kwa gate. Yes. Chill tu. Je, ako wapi? Amesema nakaa, msi alikutext ati nikulete huko. Ingia tu, unajua pia kuna venye ukionekana hapa nje italeta shida na mkoro wako. Niko sawa, nitie tu Jose nimwone niende. Nadu? Unajifanya mjanja, si ndio? Hiyo kalongolongo umekuwa ukifanya na boy wako. Utaisha leo. Sawa? Utaisha leo. Sawa. Jose alipopata simu ya Charity kwa mteja, alinishoa nafikiria kuna place hiyo jamaa anaweza kuwa amempeleka. So tukasaka nduthi, tukaenda kumtafuta. But by the time we got there, the worst had already happened. You've mentioned that you and Joseph went looking for Charity together. Can you tell this court where Joseph is at the moment? He's dead. He is dead. He committed suicide, and he left a note saying that he couldn't continue living, knowing that he is the one that led Charity on the path on which she died. Can you tell this court the condition in which you found Charity?
Tulipofika huko Charity. 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 Kamtumshike tumweke kwa bagi tumpeleke usini. Mzame ufanyia nini? Zizi, hebu tumamshe. Shika umamshe. Twendeni kwa makarao manze, spicho shika makarao. Kuna tu cheki tushie hata nikubebe twende kwa makarao please. Tushie kwa makarao. Alisema Babe, una beat. Alisema tukienda kwa makarao atakudunga kitu. Zizi manze, lazima tuishie kwa makarao. No amount of money can provide true restitution. The agony suffered by Charity and her mother reminds us that perceived feelings of incessant pain, which culminated in death, upset, frustration, worry, anxiety, mental distress, agony, grief, anguish, unhappiness, stress, depression, and so on, and their degree of intensity are incapable of objective proof. Taking into account the need for deterrence of this sort of behavior, particularly by those in positions of power similar to that of the respondents, and due to a lack of evidence and explanation as to why Charity was subjected to the treatment that she underwent at the hands of the agents of the respondents, we find that the events that took place subsequent to the date when Charity sought medical attention from the respondents' medical facilities, those medical facilities did not meet the standards expected. Accordingly, no words can describe the heartache. The respondents are fully liable for damages suffered by Charity. No words of comfort anyone can say. I've never felt a pain like this before. A piece of my heart died with you. But I guess heaven needed you more. But I can't understand exactly what for. Is this a trial of my faith? A lesson to be learned? Why did my baby come to earth and then so quickly return? I gotta get up off the floor and trust that heaven needed you more. I came home to an empty nursery. Your cries and laughter won't fill this room. This was not the way I planned it. Oh Lord, I'm needing comfort from you. But I guess heaven needed you more. But I can't understand exactly what for. Is this a trial of my faith? A lesson to be learned? Why
did my baby come to earth and then so quickly return? I gotta get up off the floor and trust that heaven needed you more. My arms are empty, but you'll remain in my heart. Just remember, Mommy loves you, and we're not really far apart. Yes, heaven needed you more. And I'm starting to understand exactly what for. It's been a trial of my faith. So many lessons have been learned. Yes, my baby came to earth and then so quickly returned. But